Good morning to all. Welcome to Syllabus Academic English channel. I am Nagvani. In today's class, I am going to give you a brief explanation of the poem Ode on a Grecian Urn written by John Keats. First, I read the poem. Thou still unrashed bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, sylvan historian, who can thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme? What leaf-fringed legends hunts about thy shape, of deities or mortals or of both? In temp are the tales of Arcady. What men or gods are these? What maidens lost? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and the timbrels? What wild ecstasy? Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, use soft pipes play on, not to the sensual ear, but more endeared pipe to the spirit of deities of no tone. Fair youth beneath the trees, thou cannot leave thy song, nor ever can those trees be bare. Bold lover, never, never can thou kiss, though winning near the goal. Yet do not grieve. She cannot fade, thou hast not thy bliss. Forever will thou love, and she be fair. Oh, happy, happy vows that cannot shed your leaves, nor ever bid the spring adieu. And happy melodies unvaried, forever piping songs forever new, more happy love, more happy, happy love. Forever warm and still to be enjoyed, forever panting, forever young, all breathing human passion, far above that leaves a heart high, sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue. Who are these coming to the sacrifice? To what green altar, O mysterious priest, leads thou that Eiffel, lowing at the skies, and all the silken flanks with garland dressed? What little town by river or seashore or mountain built with peaceful citadel is emptied of this folk, this pious mar? And little town, thy streets forever more will silent be, and not a soul to tell. Why thou art desolate, can ever return? O Attic shape, fair attitude, with bread of marble men and maidens overwrought, with forest branches and the trodden weed, though silent form does tease us out of thought, as doth eternity, cold pastoral, when old age shall this generation waste, thou shalt remain in midst of other who than us, a friend to man, to whom thou says, beauty is truth, truth, beauty. That is all you know on earth and all you need to know. John Keats is one of the most important romantic poets of the second generation romantic poets. His period is between 1795 to 1821. Ode on a Grecian Urn is a poem about the transience and mortality of human life and the immortality of art. ಜಾನ್ ಕೀಟ್ಸ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಕವಿ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ simple language, in a language really spoken by men, according to William Wordsworth.
This poem is about the transience of human life or mortality of human life and immortality of the art. ಹೇಗೆ ಕಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ನಶ್ವರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It is a classical ode. What is the meaning of ode? It's a classical kind of lyric. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ, ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕ ಕವನ. And here the poet addresses to a subject. ಕವಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕವನವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. In this poem, the poem begins with the address to the urn. ಈ ಕವನವು ಒಂದು ಗ್ರೀಷಿಯನ್ ಅರ್ನ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕವಿ ಕವನವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ ಅರ್ನ್. ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೀಷಿಯನ್ ಅರ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಹೂಜಿ, ಆ ಹೂಜಿಯ ಮೇಲೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಚಿತ್ತಾರಗಳು ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಡೆಪಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ನ್ had inspired the poet John Keats to write this poem. And suddenly he became enthusiastic because life, depiction of life on the earth made him full of life and filled him with feelings. Because he was depressed then, he had lost his brother, and this urn had inspired him to think of life once again in a positive way. In the first stanza, he addresses the urn as the unravished bride of quietness. ಆ ಅರ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟದ unravished bride of quietness and faster child of silence and slow time ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅನ್ರಾವಿಶ್ಡ್ ಬ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೈಟ್ನೆಸ್, ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟದ ನವವಧು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋ ಟೈಮ್. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದ, ಮೌನವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸಾಕು ಮಗು, ಫಾಸ್ಟರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಫರ್. This metaphor that the poet has used here, the bride, unravished bride, foster child, still one historian. And he also calls the urn as a historian, one who tells the story of the past, ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ, ಇಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಹೋದಂಥ ಜೀವನದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು, ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು, who records the life of the past. He calls the urn a sylvan historian. It is sylvan historian because it is full of forest. It is telling the story of a forest. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. Who can thus express in this way? It expresses. It is telling the tale of flowers in a sweeter manner than our rhymes. It is a sylvan historian because it is telling the story of a forest. How it is telling? It is telling in the most attractive way than our rhymes, than our poems can express life in the poems, than our poets can express life in their poems. ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ leaf-fringed legend haunts about thy shape? He questions the urn. So many questions come to his mind. What leaf-fringed legend under your leaves, ಆ ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ, ಮುರುಟಿರುವ ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಲೆಜೆಂಡ್, ಯಾವ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೌಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಹೂ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆಫ್ ಡೈಟೀಸ್, ದೇವತೆಗಳದ್ದ, ಆರ್ ಮಾರ್ಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರದ್ದ, ಆರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್, ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ಟೆಂಪ್ ಆರ್ ದ ಡೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಡಿ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಸ್, ನಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತಾಣಗಳು, ಕಣಿವೆಗಳು,
ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಟೆಂಪ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಕೆಡಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೈವಿಕತೆಯ ದೇವರುಗಳೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣಿವೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಣಿವೆಗಳಿವು. ಯಾವ ಸ್ಥಳದ ಚಿತ್ರಣ ಇದು? ಟೆಂಪ್ ಆರ್ ಆರ್ಕೆಡಿ? ವಾಟ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್? ಹೂ ಆರ್ ದೇ? ಆರ್ ದೆ ಮೆನ್? ಅವರು ಮನುಷ್ಯರ ಅಥವಾ ದೇವರುಗಳ? ವಾಟ್ ಮೇಡನ್ಸ್ ಲಾತ್? ವೈ ದೋಸ್ ಮೇಡನ್ಸ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಸೂಟ್? ಯಾವ ಹುಚ್ಚು ಆಟ ಇದು? ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್? ವೈ ದೋಸ್ ಮೇಡನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್? ಯಾಕೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಆ ಹುಡುಗಿಯರು, ತರುಣಿಯರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಯುವತಿಯರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಹುಚ್ಚು ಆಟ ಇದು? ವಾಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಂಬ್ರಲ್ಸ್? ಯಾವ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲೂ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಂಬ್ರಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ? ವಾಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಮೂಡ್? ಎಕ್ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್. ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಸಂತೋಷ ಅದು! ವೈಲ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಪರಮಾನಂದ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ವಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ? ದ ಮೂಡ್, ecstatic mood and the poem inspires the poet to feel that ecstatic ecstasy or happiness. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್, ಅವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಇದ್ದಾಗ, ಕೋಪ ಇದ್ದಾಗ, ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಬೇಸರ ತುಂಬಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ರೂಮಿಂದನೂ ಆಚೆ ಬರಬೇಡಿ, ರೂಮ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ಬಿಡಿ. ವಾಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಸಾರಫುಲ್ನೆಸ್? ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ. ನಮ್ಮ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್. ಅದಕ್ಕೇ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ದುಃಖ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಖಿನ್ನತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮುಖನ ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಭಾವನೆಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವರ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಯು ವಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಡ್. ಅವ್ರ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವರು ಕೂಡ 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇವರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿನ ಆ ಚಿತ್ರಣಗಳು, ಆ ಸಂತೋಷ, ಆ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ಆ ಜೂಟಾಟ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. He questions, who are they? Are they gods? Are men? What music are they playing? What game they are playing? Why those girls or young women are trying to escape? What sort of ecstasy that they are enjoying? The second stanza, he says, heard melodies are sweet, but those unheard are sweet. Therefore you soft pipes play on. ನಮಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಅನ್ಹರ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ವೀಟರ್. ಬಟ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಟ್ ವಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ವೀಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೋಸ್ ಹರ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ that are heard. So the poet can see the musician playing his pipe on the urn. He cannot hear the music, he cannot listen to the music. So you can imagine. That's why he says, unheard are sweeter. Therefore, you soft pipes, play on. You go on playing the music. Not to the sensual ear. Yes, I cannot hear your music. My sensual ears. ನನ್ನ ದೈಹಿಕವಾದ ಕಿವಿಗಳು ಭೌತಿಕ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಬಟ್ ಮೋರ್ ಎಂಡಿಯರ್ಡ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ. ಪೈಪ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಡಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಟೋನ್. ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮೀ, ಮೈ ಸ್ಪಿರಿಟ್. those songs that can inspire me, those songs which have no tone. I can imagine the songs that make me happy, that make me feel happy by looking at your act of playing the music. So you go on playing. There is a youth, fair youth,
beneath the trees. There is a handsome youth and a beautiful beloved. ಒಂದು ಜೋಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಕೂಡ ಐಸ್, he is a handsome man, a fair youth beneath the trees. Where is that musician sitting? That handsome musician is sitting under the tree. Thou cannot leave thy song. He can never stop his song. He will be always playing the music. Not ever can those trees be bare. Those trees also will always be green. They will never shed their leaves and become bare. ಆ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತವೆ, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮೇಲೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ಲವರ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಲವರ್ ಹೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ. ಹಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಸ್ ಹಿಸ್ ಬಿಲವ್ಡ್. ನೆವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಕಿಸ್. You can never kiss your beloved, but you are making that attempt to kiss your beloved forever. Though winning near the goal, he is about to kiss the goal, kiss his beloved. He is about to reach his goal. ಅವನು ಗುರಿ ತಲುಪುವುದರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, but he has not reached his goal yet. Do not grieve, don't worry, don't bother, ದುಃಖ ಪಡಬೇಡ, because she will never fade. She cannot fade. Avಳು always she will be beautiful. Though thou hast not thy bliss, though you are unable to kiss her and have that happiness of kissing her forever thou love. She will never fade, and you will forever love her, and she be fair. She will always be beautiful. Ha, happy bows. He repeats that word, happy. The mood, even the boughs of the trees are happy. Thou cannot shed your leaves. What happens in actual life? The musician ends his concert music and that is over. The trees shed their leaves, become bare, and wait for the spring season. And the lover will get the fulfillment of his love, and they become old. But in art and the urn, they will always be in that mode. That moment of happiness is permanently there on the urn. Whoever looks at those pictures, they will be inspired by those pictures. Your leaves not ever bid the spring adieu. Those trees will never shed their leaves, and they will never say goodbye to the spring. And happy melodist, unwearied, that melodist, the musician, he happily goes on playing his music, the music of his, like unwearied, without weariness, without tiredness, being tired. Forever piping songs, forever new. Forever he will be playing songs, and forever new songs. Whoever looks at the musician will imagine new songs, forever new songs. More happy love, more happy love. In actual life, the love will be fulfilled, that will come to an end. And the happiness of love will also fade away as one grows old, because the beloved also becomes old, her beauty fades, and his love for her also will be diminished. But here on the urn, the lover will be always happy, more happy love, more happy love, forever warm. Their love is always warm and fresh and still to be enjoyed, and always they will be in that mood of enjoyment. Forever panting, forever they long for their love, for each other, forever young. They will always be young on the urn. All breathing human passion far above, that leaves a heart high, sorrowful and cloyed. All these people, they are always breathing human passion far above, that leaves a heart high, sorrowful and cloyed. In actual life, all human passions
as we go on breathing, as we go on passing the time, that will diminish or be vanished. And as we grow old, our heart becomes sorrowful, high sorrowful and cried. ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆ ಎಲ್ಲ ನವಿರಾದ ಭಾವನೆಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು, ಆ ನವಿರಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ತುಂಬುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಎ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಟು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್, ನಾನಾ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪಾರ್ಚಿಂಗ್ ಟಂಗ್, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಗ್ರೋ ಓಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಟಂಗ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಟ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಾತನಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಹುದುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಚಿಂಗ್ ಟಂಗ್, ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Who are these coming to the sacrifice? So this is the difference between the life on the earth and the real life. In real life, everything vanishes. Beauty, love diminishes. Beauty, love, music, interest of music, everything. But on the earth, those moments depicted are always permanent, always inspiring. In the last but one stanza, who are these coming to the sacrifice? To what green altar, O mysterious priest? He sees the procession, some religious procession of sacrifice. A priest is leading them. ಅವರು ಪುರೋಹಿತರು ಒಂದು ಜನರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಟು ವಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಟರ್? ಕವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಟರ್ಗೆ, ಯಾವ ಹಸಿರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೀಯಾ ನಿಗೂಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರೋಹಿತನೇ? ಲೀಡ್ಸ್ ದೋ ದಟ್ ಐಫರ್ ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಕೈಸ್. ಹೀ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎ ಐಫರ್, ಒಂದು ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು, ಅದು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ಕನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಿಲ್ಕನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ರೇಷ್ಮೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ, ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಲಿಟಲ್ ಟೌನ್ ಬೈ ರಿವರ್ ಆರ್ ಸೀ ಶೋರ್? ವೆರ್ ಆರ್ ದೇ ಫ್ರಮ್? ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಲಿಟಲ್ ಟೌನ್ ಬೈ ರಿವರ್? ನದಿ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ಅಥವಾ ಮೌಂಟೈನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್, ಪ್ರಶಾಂತವಾದಂಥ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಇಂದ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಇವರು? ಈಸ್ ಎಂಪ್ಟಿಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೋಕ್ this morn, and little town, thus thy streets forevermore. That little town is always be silent. In real life, that the people who goes somewhere will come back. The silence of the town is impermanent, temporary. ಆದರೆ on the earth, the town is always be silent, not a soul to tell ವೈ ದೋ ಆರ್ ಡೆಸಲೇಟ್. ಆ ಟೌನ್ ಯಾಕೆ ನಿರ್ಜನವಾಗಿದೆ, ನೀರವವಾಗಿದೆ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದೆ, ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಎವರ್ ರಿಟರ್ನ್, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವ ಇಲ್ಲ. ಓ ಆ್ಯಟಿಕ್ ಶೇಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್. ಈವನ್ ದೋ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬ್ಲಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, the people are always moving towards that spiritual sacrifice led by the priest. ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರು ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಆದಾಗ ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಊರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿನ ಅವು ಜನರಿಂದ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ದ ಟೌನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್
altar. The mysterious priest is leading them towards something. The last stanza, O attic shape. The poet addresses the urn as attic shape. Attic shape ಅಟ್ಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಟ್ಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್, the lover, the trees, and the town, the priest, the procession, priest, town, in this way. And that's why he calls the urn as the attic shape. What is the attitude? If one looks at that urn, what feeling or attitude comes to one's mind? Fair attitude. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ, ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನದಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ದ ಆಟಿಕ್ ಶೇಪ್ ಕವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿದೆ, ದರ್ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಸುಂದರವಾದಂಥ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೇ ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫೇರ್, ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯು ಆರ್ ಅಂತ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂತು. ವಿತ್ ಎ ಬ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡನ್ಸ್ ಓವರ್